moisturizer and makeup. And the first thing you told me when I asked you what are you wearing, you told me, you didn't tell me the product, you told me the brand. Brand is what people connect with. The brands that you worked with, I can literally go and imagine the place and the setup of the place. எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணணும்ல. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இல்லைன்னா how will you know what that is? Put it as a stamp on them to mark to which cattle they belong to. What is branding really? Logo தானே அப்படின்னு யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க. ஷோ முடியாது, ஏன்னா கொந்தளிக்கும். சும்மா ஒரு லோகோ இல்லைனா ஏஸ்தட்டிக்காக பின்ட்ரெஸ்ட்டில் வர மூட் போர்டு, கலர் பேலட், பீப்புள் ஸ்டில் கம் அண்ட் அப்ரோச் ஆர் சேயிங் லோகோ தானே ஒரு பண்ணித்தாங்க. அது எவ்வளோ நேரம் எடுக்க போகுது கேன்வாலன்னு. One literally translates to sky, limitless, beyond boundary, and that's exactly what Varshini is building for us. Hi Varshini. Hello Anvesha. First of all, thank you for having me here. It's a nice setup. And I don't know, I told you, right, it feels a little but yeah, but thank you so much for having me here. Yes. So how are you doing? I'm good. How are you? All good, all good. Great. Yes, tell me. So what is the point of building a branding and advertising agency? What is the point? Okay, I mean, all of us do buy things every day, right? All of us love consuming things. All of us love going to shopping. All of us remember things that we want to buy. இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி we had a conversation that about moisturizer and makeup. And the first thing you told me when I asked you what are you wearing, you told me Maybelline. You didn't tell me the product, you told me the brand. So that is the point of why we are doing what we are doing, because ultimately brand is what people connect with. Even if you run a business, it's brand, it's your identity, right? I know Anvesha because Anvesha is your name, but if I have to take your name away, how do I still know you? How do I know who you are, what you are? There are things that keeps adding up to it. Overall, pathina, you're a woman who's about this age and you do this, but this category becomes very vague, right? And that's exactly what is happening in the business also. Everybody runs a business, everybody has a number of makeup brands, everybody has a number of skincare brands, but why Maybelline? Because it's a brand. That's exactly what we do, why we do what we are doing today. I saw your portfolio. You've worked with really amazing brands, Thank you. When I see the brands that you worked with, I can literally go and imagine the place and the setup of the place. I mean, I think then mission accomplished if we are able to do that. Yeah, I can really remember the way the place looked. Exactly, that's what it was about, right? Like இப்போ எல்லாருமே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் பண்ணணும்ல. ஏன்னா what you will remember is the identity that you've created. The mark, be it a business, be it a person, be it anything. Identity is what will stay in your mind after the impact it has created, and that's what we do. உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருந்தாலுமே அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இல்லைன்னா how will you know what that is? And that's what branding is. And if you get into the etymology of what branding is, so it's a story. So basically branding means where on the way back then, the cows, all these cattle and all, they would have taken this hot iron either and put it as a stamp on them to mark to which cattle they belong to. ஒரு cattle ownerக்கு they might have one specific mark or specific இந்த voter இது பண்ணுற மாதிரி. ஸோ லிட்டலாக ஒரு அயன் இதில் எடுத்து சூடு வைக்கிறது, அந்த மாட்டில் சூடு வைக்கிறது தான் அது பேர். It started as branding because you'll identify, okay, this particular cow or this cattle belongs to this person. That's exactly what it started, and then over a period of this time in evolution, it has become identity. But ultimately, pathina, the underlying fact is identity, creating an identity. So yeah. So
What is one thing that most founders misunderstand about branding? So the thing about branding is, at least in India, a lot of people don't know exactly what it is. And everybody thinks it's சும்மா ஒரு லோகோ இல்லைனா ஏஸ்தட்டிக்காக பின்ட்ரெஸ்ட்டில் வர மூட் போர்டு கலர் பேலட் டைப்பாகிராஃபி லோகோ தானே அதனால என்ன. ஸோ இது எப்படி என் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது, பிராண்டிங்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லோகோ டிசைனிங் தானேன்னு நினச்சிப்பாங்க. Literally, I've faced this somewhere, I think. I was talking to someone, we've spent so much on branding, on such and such things. And what is branding really? Logo தானே அப்படின்னு யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க. அது அது அப்படி சொன்னாலே வந்து எனக்கு வந்து ஷோ முடியாது, ஏன்னா கொந்தளிக்கும். The thing is, again, since you are in the agency business, many of the customers of yours would have asked questions, right? Yeah, definitely. இப்போ கூட see, even though we're a legit agency, we work with bigger brands, இப்படி இருந்தாலுமே I still get people still come and approach us saying logo தானே ஒரு 5,000 ரூபாய்க்கு பண்ணித்தாங்க, 2,000 ரூபாய்க்கு பண்ணித்தாங்க, அது எவ்வளோ நேரம் எடுக்க போகுது கேன்வாலன்னு. நான் அப்போ தான் யோசிப்பேன், சரி ரைட்டு ஓகே. ஏன்னா இப்போ என் ஃபேமிலிலேயே வந்து I don't think people know exactly what branding or what I do. Even it is still a concept where people still need awareness about. ஏன்னா இப்போது மார்க்கெட்டிங்னா எல்லாரும் சொல்கிறது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், பட் மார்க்கெட்டிங்லேயே அவ்வளோ இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி. அட்வர்டைஸிங்னா தே நோ, பிகாஸ் ஃபார்ச்சுனேட்லி பீப்புள் எல்லாருக்கும் கன்சியூம் டிவி இருந்ததுனால ஆல் தீஸ் ads stuck with us. So அதனால advertising became a very big part of storytelling. But for that ad to even come out, it's because it started with branding. இப்போ even though நாங்களே வந்து we run a branding and advertising agency, branding இல்லாமல் நம்மளால் advertising பண்ண முடியாது. So branding is the foundation. Something as simple as நீங்கள் பேர் வைக்கிறதுலேருந்து, ஒரு குழந்தை பிறந்து அதுக்கு பேர் சூட்டுறதுலேருந்து அதை வளர்த்து பெரிய ஆளாக்கி or whatever he or she wants to pursue in life and everything, all of this, that's what a business also needs. From naming, for it to grow up, for it to be nurtured, அதுக்கான பர்சனாலிட்டி, அதுக்கான வெளியிலேருந்து கொடுக்குற அதுக்குன்னு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருக்கும். ஒரு குழந்தை பிறந்தா அதுக்குன்னு இட் வில் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் லைக் உள்ளேயே கோர் கேரக்டர்ஸ்னு இருக்கும். பட் எக்ஸ்டர்னலாக when it gets exposed to multiple things, it starts developing interest and starts adding layer to the entire persona. That's what branding is also about. A business-னு ஒரு சிங்கிள் ஐடியாவில் இருக்கும், பட் அதுக்கான லேயர்ஸ், அதுக்கான ஐடென்டிட்டி, அதுக்கான whatever the things that it needs, strategy, it all comes with branding. Because like I mentioned, branding is not design becomes a part of it. ஸோ நீங்கள் சொல்கிற லோகோ, கலர் பேலட், ஃபாண்ட் எல்லாம் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இட். பட் அதையும் தாண்டி எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. ஸோ யா. So at what stage do a company think about branding exactly? For example, I just have an idea, a rough idea to start out a business. Should I think about branding at the very beginning, or should I think about it when I acquire 100 users or 1,000 users or whatever? So the minute you think about your business and the minute your business wants to reach the first customer, you should think about branding. Because again, the reason why you're doing branding is because so that it makes it easier for your consumer. இப்போ உங்கள் ப்ராடக்ட், உங்களோட பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களோட பிஸ்னஸோட விஷன் என்னென்னு உங்கள் கன்சியூமருக்கு தெரியாது. பட் why should they bet on you? It's because you need to be sure. You need to tell that story so clearly, and only then your customer will understand. ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் கிட்ட நீங்கள் போகும்போதே நீங்கள் உங்களோட be it small level, bigger level, whatever level, branding has to be done. Again, when I'm saying emphasizing on branding, I do not mean logo. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 100 கஸ்டமர், 1000 customers after your business gets kick-started, sorry, and then you go to multiple other customers, what happens is அங்கே ஏற்கனவே ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா they get confused. ஏன்னா உங்களுக்கே உங்களோட ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரியல. ஸோ அப்போ நீங்கள் திருப்பி எல்லாத்தையும் உட்காந்து ரீபிராண்ட் பண்ணுறது becomes a lot more waste of time and money and energy, because நீங்கள் புதுசாக வர ஆடியன்ஸ்க்கும் காமிக்கணும், ப்ளஸ் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் காமிக்கணும். So it's better to start it sooner. I wouldn't say not at the moment when you have your idea, but once when you're planning to launch into the market, you should have it.
Okay. So, can a poor branding affect a really good business idea or a business? Yeah, definitely. ஏன்னா திருப்பி நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறது பற்றி தான். உங்ககிட்ட ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் இருக்குது, யூ ஹாவ் அ கிரேட் ப்ராடக்ட், பட் when people don't know what you do, how long can you... இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 10 பேர்கிட்ட உங்களால் நேரில் பேசி உங்கள் பொருளை விற்க முடியும். 100 பேர், 1000 பேர், 1,00,000 பேர், எல்லார்கிட்டையும் நீங்கள் போய் பர்சனலாக பண்ண முடியாதுல்ல. அண்ட் உங்கள்கிட்ட என்ன தான் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ப்ராடக்ட், அமேசிங்கான ஒரு பிஸ்னஸ் இருந்தாலுமே, it needs to have the personality the business deserves. Because இன்னைக்கு none of us have the time and energy, or sometimes even the resource, to sit and research about how good the product is. So what we depend on is the trust and reliability, and that comes only with branding. இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு நாங்கள் ஐம் டாக்கிங் ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நாங்கள் வி ஒர்க் வித் a lot of FMCG and F&B brands. ஒரு FMCG ப்ராடக்ட் நீங்கள் எடுத்தாலுமே, let's say ஸ்கின் கேர், you want to know, not everybody can research about what goes into the moisturizer. What are the ingredients that goes into the moisturizer? What are the things that the moisturizer needs? But if the moisturizer is going to convey to me that it's trustable, it's reliable, and it does these things to me, it needs to connect with me, it makes that connection with me, I would buy it. It's as simple as that. So even a great product like the moisturizer which you recommended to me, even though that's a great product, we cannot take the name of the product because we know the person who builds it. Even if it's a great product, if they're not able to give me that branding that I need, which creates that trust for me, as a consumer, I would be apprehensive, I will be a little skeptical. Again, எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே நம்மளுக்கு ஃபவுண்டர்ஸ் தெரியாது. இந்த ப்ராடக்ட், the packaging sucks, but the product is extremely good. Exactly. But again, because the first time when I purchased the product, that particular moisturizer, even I was not confident. You know, someone told me that it's an excellent product, you have to check it out. That's when I checked out the product. Yeah. See, that's the thing. So now, how many of us do get the the space or the understanding or the leverage to interact about products on a daily basis? Like, you would probably meet 10 people and you'll tell. I'll probably meet, if after I use the product, I'll probably interact with the product and tell 10 people. But is that enough to run the business? Exactly. It's not. So that's where people like us come in. So yeah, but definitely I think since we know the person, we have that trust built on the person. And the person மேல இருக்க reliability வச்சு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்குறோம். பட் நம்ம இன்னைக்கு கன்சியூம் பண்ற எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே, is it because we trust the person? No, definitely not. We need to trust the brand. But in that case, if you again see, so brands like Tata, they have built that trust. Ratan Tata he actually built that trust because he showed that, he's someone who's philanthropic, he's someone who doesn't compromise on safety and quality. So if our pera vechi and the brand they create has expanded and become vast. So if pathina, actually, would you prefer a Tata product or another product? I would say Tata product because of the connection that he made. So it works that way. Also, we've talked about, how poor branding affects a good product. Now, have you seen a excellent branding that has benefited an average product? That's literally almost half of the market out there. You're exactly like literally இப்போ இருக்கிற முக்காவாசி பிஸ்னஸ் அப்படி தான் ஓடிட்டுருக்கு. பட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போது பிராண்டிங், இப்போது நீங்கள் ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட், இப்போ நிறைய பேர் இப்போ இந்த இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். எத்தனை வாட்டி நம்ம போய் ஏமாந்துருக்கோம் குவாலிட்டி. ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமரை தான் நீங்கள் பிராண்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வச்சு பிடிக்க முடியும். ஏன்னா இவ்வளோ in the plethora of versatile and mixed audience, getting that first customer itself is very hard and challenging because options are abundant.
இன்னைக்கு இந்த ஸ்கின் கேர் இல்லையா, நான் இன்னொன்று போயிடுவேன், அது இல்லையா அதுக்கு போயிடுவேன். ஸோ கஸ்டமர் லாயல்ட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ணுறது கஷ்டம். அந்த ஃபஸ்ட்டு சேலை வந்து நான் பிராண்டிங் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைசிங் வச்சு தான் பண்ணணும். ஆனால் உங்களுக்கு செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சேல் வர்றது உங்களோட குவாலிட்டி வச்சு தான். ஸோ வை டு யூ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த செலிபிரிட்டி பிராண்ட்ஸ் டுடே ஃபெயில்? There are very few celebrity brands which are actually sustaining. Right? I mean, to be honest, I have been a consumer of multiple celebrity brands because of the branding that they created. But after using the products, I don't feel like using them again. So they lose the customer the minute when they have to do the second purchase. But on the first purchase, that can be done with branding and marketing. But that's where they go wrong because they don't understand that second purchase-kume and ஒரு குவாலிட்டி வேணும். ஸோ உங்களால் ஒரு கஸ்டமரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பர்ச்சேஸ் வரைக்கும் தான் இழுக்க முடியும். அதுக்கப்புறமா அவங்க லாயலாக இருக்கணும்னா உங்கள் ப்ராடக்ட்டுக்கு, உங்கள் பிராண்டுக்கு. இட்ஸ் ஆல் கம்ஸ் ஆன் டு யுவர் குவாலிட்டி. பி இட் ஸ்கின் கேர், பி இட் FMCG, பி இட் ஃபுட், anything. The quality of your product, the quality of your service. Service-based industry and the quality of your service. இப்போ நாங்களே ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி தான். எங்ககிட்ட வர ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் தான் கஷ்டம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா. இன்றைக்கி நாங்கள் ரன் பண்ணுற ஆல்மோஸ்ட் 80% of the clients that we have today are retainer customer. Like the first sale when we make, it is a little tricky because யாரா இவங்க புதுசாக வராங்க இப்படி சொல்கிறாங்க நினைப்பாங்க. But once they see the quality of service that we give and the kind of relationship that we build. இப்போ என்னோட கிளைண்ட்டோட வெட்டிங்லாம் வந்து நான் இங்கேருந்து இப்போ நான் டெல்லி ரீசெண்டாக ஐ ஜஸ்ட் வென்ட் டு மீட் மை கிளைண்ட்ஸ். நான் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, பட் நான் போனேன் பிகாஸ் தட்ஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் தட் யூ வாண்ட் டு பில்ட் வித் யுவர் கிளைண்ட்ஸ். சேம் திங் அவங்க வெட்டிங்னா போகிறது, மெனக்கட்டு போகிறது. அண்ட் போகும்போது சும்மா வெறும் கையோட போகக்கூடாது. ஏதோ ஒன்று, either you need to buy something and go. So that's how you create that relationship. Right? And being in service-based industry, it matters more to create relationships and build that trust. When you're in product, it comes down to your quality. But இப்போ என்னன்னா, it's not just about your quality. You have to also build relationship with your customers. So that's why you have to come to Instagram. You have to do personal branding. நீங்கள் என்னதான் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே நானா அந்த ப்ராடக்ட் வைக்கிறேன், இதெல்லாம் நான் பண்ணேன்னு காமிச்சாதான் it happens. Because the market is very, very thinly stretched. Recently, I've encountered something. I purchased this sambar masala. Excellent packaging, excellent marketing, That's like one of the best marketing strategy which has happened. Is it cooked? Yes. Oh, I worked in cooked. I started my career in cooked. Oh, really? Yeah, seriously. Amazing brand. Yeah. Love Adhyana. I mean, he was my first ever boss. College முடிச்ச உடனே முடிக்க கூட இல்லை, லாஸ்ட் கிராஜுவேஷன் ப்ராஜெக்ட். ஓகே. என்னையும் ஒரு டிசைனராக நம்பி, ஆளாக நம்பி 20,000 ரூபாய் சம்பளமும் போட்டு வச்சுருந்தாரு. ஐயோ, I want to say that again. I don't want to say. So yeah, he was an amazing boss. ஏன்னா அப்போ வந்து ஆதியனா வந்து நிறைய விஷயம் we were a very close knit team, just a few of us. And இது நான் சொல்கிறது literally when Cook launched. So, 2019 2019 we launched. Yeah. ஸோ அப்போ வந்து இந்த குக் லோகோ நீங்கள் தான் பண்ணீங்களா? ஃபஸ்ட்டு இருந்த லோகோ நான் பண்ணேன். இப்போ தே ரீபிராண்டட். ஃபஸ்ட்டு நான் அப்போ என்னை சுற்றி ப்ளஸ் ஐ வாஸ் தி ஒன்லி விமன் தேர். அதுக்கு மேலே தான் சஞ்சனாலாம் வந்தாங்க. ஸோ சுற்றி எல்லாம் இட் வாஸ் எப்படி சொல்கிறது, அங்கே முக்கால்வாசி நேரம் வந்து ஐ நெவர் ஃபெல் ஓகே நம்மளும் பெண் தானே, பெண் சாஃப்டாக இருப்பெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக எதனா கேம்ஸ் ஆடிட்டு போக்கர் அப்படி இப்படின்னு எதனா பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அப்போ வந்து குக்ட் வாஸ் அ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் த இண்டஸ்ட்ரி ஒர்க். அப்போ ஆதியா நான் சொல்லும்போது என் கண்ணுக்கு பாஸாக தான் தெரிஞ்சார். இவர் தான் எதனா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு, வேலை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வாட் ஒரு 21, 22 அவ்வளோதான். இவர் என்ன சும்மாவே இருக்க மாட்டேங்கிறாருன்ற மாதிரி ஐ யூஸ் டு ஹாவ் தட். அண்ட் தென் ஐ குவிட். என்னால் முடியல, ஏன்னா COVID happened and I had a lot of personal idu vera. So I couldn't really cope up with the pressure that I was facing at Cook, because
you want to go explore the world. At the first job, you don't want to like stay Settle there. down. You want to go. அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்ததுனால சரி நான் பாய் என்னால் இது முடியலன்னு அவரும் he was also being very kind enough and he said சரி நீ போயிட்டு வாம்மா. நான் சொன்னேன் இல்லை நான் திரும்பி வந்தால் எடுத்துப்பேன். இஸ் லைக் இல்லைம்மா we have to grow, so நீ தாராளமாக போ, வாட் எவர் இட் இஸ் stay in touch with me. இன்னைக்கு வரைக்கும் we stay in touch. இப்போ I think recently also I told him அண்ணா அப்போ நீங்க சொன்னது புரியல இப்போ புரியுதுன்ற மாதிரி ஐ டோல்ட் ஹிம் லைக் சீரியஸ்லி நான் நீங்க அப்போ பாஸா இருக்கும்போது எனக்கு நிறைய விஷயம் சொன்னீங்க எனக்கு புரியல. இன்னைக்கு நான் ஒரு 5-10 பேரை வச்சு மேனேஜ் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அந்த ப்ரெஷர் எல்லாம் தெரியுது. ஸோ அமேசிங். ஹீஸ் பின் கிரேட் பாஸ். அப்படியே குக்டிலேருந்து இன்னொரு I worked at another place called Deep Sense where I had again Rakesh and Ritesh were also like a great boss. Anga konja naal irundittu then I knew that okay, you know, I always wanted to start something by myself. So I knew that okay, high time, let's go for it, let's do it. One happened. Nice. So yeah, it's all like every soldier. I knew that I wanted to start my own business. I knew I wanted to start marketing and a branding and an advertising agency. But I didn't know like எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு. Then I realized that, you know, let's just do it. And it happened. So அது வந்து வானன் பேர் வைக்கல, ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஸ்டில் ஒரு டீமை மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இப்படி இருந்தது. வான் then just happened with when one partner like my so இதுக்கு முன்னாடி I had a different partner where she came and both of us started it together. But then because of difference of opinions we had to part away. And then I've been running it and then அப்படியே அதாவது ஒரு You got a new partner? I have a great team and also another partner. So Nanjit, who's my very close friend from college. So he literally stepped in. He came in like a angel in disguise மாதிரி. And not just in one. எனக்கு எப்போலாம் லைஃப்பில் வந்து நான் வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருக்கணும் அவன் எப்படியாச்சும் என் லைஃப்குள்ளே வந்துடுவான். I'm talking about our relationship for the last like 12 years. So he came and it was very random. He came and we just worked and I told him, hey, can you be part of Van? So அதில் வந்து ஆக்சுவலி வான் வந்து இட்ஸ் ஆரம்பிச்சது 2 பேரை வச்சு வர்ஷினி. இப்போ நயன்ஜீத் வந்ததுனால வா ஃபார் வர்ஷினி அண்ட் ஐ யூஸ் டு டெல் அண்ட் நயன்ஜீத் உன்னோட பேரும் இருக்கு. பட் வான் பேசிக்லி ஸ்டார்டட் பிகாஸ் ஸ்கை. எனக்கு எதனா தமிழ் சார்ந்த பேராக வைக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை, தமிழ் மேலே ரொம்ப ஈர்ப்புனால. ஸோ ஸ்கை இஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங். ஸ்கை இஸ் த லிமிட்டட் வாங்க நோ, ஸ்கையும் தாண்டி நிறைய இருக்குது. ஸ்கை இஸ் ஜஸ்ட் த பிகினிங். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு சின்ன வயசில் எனக்கு இந்த ஐ லவ் கிளவுட்ஸ் வாட்சிங் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் இந்த ரொம்ப வியர்டான ஷேப்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என் கண்ணுக்கு மட்டும் தெரியும். ஒரு வாட்டியும் நான் பார்க்கும்போது எதனா ஐ ஸ்டார்ட் கிரியேட்டிங் மை ஓன் ஸ்டோரிஸ். அதுவும் நான் போன காலேஜில் வந்து பியூட்டிஃபுல் ஸ்கை, பியூட்டிஃபுல் கிளவுட்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து ஐ ஜஸ்ட் சிட் அண்ட் வாட்ச் த கிளவுட்ஸ் இன் ஸ்கை. அண்ட் எங்கள் காலேஜில் வந்து எப்படின்னே தெரியல, சன்செட்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸ்கை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஸ்கைஸ்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் திஸ் ஸ்பேஸ் இன் அவர் காலேஜ் கால் பியர். இட்ஸ் லிட்ரலி லைக் அ பியர், இட் லுக் லைக் அ பியர். ஸோ அங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு லெஜ் மாதிரி இருக்கும், அது மேலே உட்காந்துட்டு வானத்தை பார்க்குறது, அப்படியே உட்காந்துட்டு இது பண்ணுறது தான். ஸோ அங்கே தான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் மை தாட் ப்ராசஸ், மை திங்கிங், எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ அதவே பேரை வச்சுட்டோம். யா. We started off with Adi and we came here. Yes. Yeah. Very. So the thing I was telling about that exactly resonated with what you said was, for cooked sambar masala when it got launched, it's like the bestest marketing that they have ever done with any of their products, I would say. Yeah. It is. You name a strategy they would have implemented with cooked sambar masala. Why do you think that happened? Because he came as well. He built a brand. Ipo Adi Anna itself has become like a thing. Yeah. Like he made that connection. He came in, he showed his face, he showed his struggle, he showed his success. He just made it very resonatable with the consumers and built it with the public. Exactly. You wouldn't feel like
இப்போ நீங்க மத்த பெரிய பிராண்டோட இது மாதிரி வேர் யூ டோன்ட் நோ விச் ஃபவுண்டர் இஸ் சிட்டிங் பின்னாடி யார் இதை பண்றான்னு தெரியாது. இங்க யூ நோ ஹி ஹஸ் கிரியேட்டட் தட் டிரான்ஸ்பரன்சி. ஸோ இட் ஃபீல்ஸ் லைக் நம்ம அண்ணாடா, நம்ம பிராண்டடா, நம்ம மசாலான்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீலிங் அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. விச் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் லைக் சரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணுவோமே. Because it feels like you are also a part of that brand. You are also part of that journey because they show you everything. They show you how their office looks, they show you how the team looks, they show you this, so it's a great thing. That is actually one of the things. And the product, உங்களுக்கு வந்து second product நல்லா இருக்குதோ இல்லையோ, but அந்த சாம்பார் மசாலா when I tried, it didn't turn out well the very first time. சொல்லுங்க ஒரு மேபி see and he reached out, he sent me to yeah nice. He sent me the new sambar masala, super. I want to win you back as a customer and stuff, I told him I'm always a customer. Did you try the sambar? Yeah, the it is excellent. The first time was nice, but the first time was bad. Okay. The second time was amazing. See, exactly, that's as we talked, the first we can only win the customer once with branding and marketing. Exactly. But the second time is only with the product. Yeah. No other compromise. Exactly. Precisely. If his product... By the way, the sambar masala was amazing the second time, Arya. Now. Not just the sambar, I have also tried biryani. Biryani is also good. பிரியாணி வந்து எங்களோட நாங்கள் எல்லாரும் சும்மா வீட்டில் வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்குது. பட் பிரியாணி சாப்பிடணுன்னா டக்குன்னு பிரியாணி செஞ்சு பண்ணிட வேண்டியதான். பட் அகேன் வீட்டில் ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து பண்ணுற மாதிரி இல்லைனாலும் இட்ஸ் மச் பெட்டர் தென் தி அதர் ப்ராடக்ட்ஸ். யா, பட் யா, சி it's always the quality or quality of the service, quality of the product that stays. If that sambar masala wasn't, அவர் என்னதான் உங்களுக்கு ரீச் அவுட் பண்ணியும் ஒரு திருப்பி மட்டமான சாம்பார் மசாலா கொடுத்திருந்தாலும் நீங்க அதை திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. So yeah, it's again like how we expect customers to have brand loyalty. It's founders like Adi who has made sure that all the users or the customers are satisfied with the product that they've created. Yeah, that is also part of branding, right? So when the minute you say cooked, you say Adi Anna, that is branding. That is exactly what it is about. அவர் அப்படிதான் brand பண்ணிக்கிட்டாரு. அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா I think I've seen like couple of videos where he says masala salesman. Masala salesman and all that. So அதுவே ஒரு branding தான். The fact that நீ மசாலா சேல்ஸ்மேனோ இல்லை குக்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு அவர் பேர் ஞாபகம் வரும். That's what it comes down to. So again and again திருப்பி it's about how you're reaching to your customers. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, என்ன மாதிரி சொல்கிறீங்க. இப்போ அவர் இதே குக்டு மசாலா ஆதின்ற ஒருத்தர் பிக்சரில் இல்லை, சும்மா அவங்களும் ஒரு மசாலா கம்பெனி சும்மா மற்ற மசாலா மாதிரி பேக்கெட் போட்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா நம்ம இவ்வளோ பேசியிருக்கவே மாட்டோம். இன்னைக்கு அது டாபிக்லே வந்திருக்காது. ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ யா, ஸோ I have this quick doubt, we are building multiple products at Zhians. You take Supergrid, you take Oli the product or Sentinel B, we are building multiple products. How should I focus on branding when I'm building multiple products at the same time? Okay. Because all of it has its own nature, because who's more like a partner persona finder application. Supergrid is a smoking cessation product. All of a product has its own nature. How can we focus on branding when we are building so many products out there? Okay, I'll give it to you in an example. Like I mentioned, there are a lot of brands out there who have multiple products in similar industry or even different industry. Let's take Tata itself for example. What comes to your mind when I say Tata as a brand? Brand loyalty. Trust. Brand loyalty. Quality. Right? But they have multiple products. How? That's what it's about. It doesn't matter if you have multiple products or single product. You're trying to build the personality for your brand, not for your products. Right? One great example is they have EV and they're like the number one in EV right now.
and their EV cars are like one of the best in India, where their safety is unmatchable. They have good quality, safety, and with whatever price they provide. But Tata also sells salt. Tata sells tea. Tata sells, I mean, Titan. Titan has one of good watches. Titan perfume, you know, the Skin perfume. that is a good quality product. If you look into it, it's like an ocean. You have personal care, you have skin care, you have automobile, you have everything. But still, ultimately, the underlying core is trust, loyalty, reliability, accessibility. And that's what Tata is. And that's what a brand is supposed to do. Right? When it comes to keeping the names also, should we have to stick with like how Tata has Tata Motors, Tata Salt, or however they go about? With the name also, should we be very specific to Yeah, name it. incorporate the parent name? Not necessarily, because again, see, there are multiple ways to go about it. I don't think many of us know exactly what Swiggy or Zomato, I mean, Zomato's parent company, registered company is called Eternal. But again, all of us talk about the brand name. Nobody says Eternal because Eternal company has Blinkit, Zomato, so many things. But it comes down to brand name. It all comes down to the brand names more than the registered company. But when you're keeping a brand name, of course, you have to put thought process into it. You have to have certain reasons, certain strategy, right? Today we have actually named a lot of brands from scratch. Like Baba was something that we named it. You named it. Yeah, I was talking about a brand, right? I can literally imagine the place. that was Baba. That was Baba. Baba, we named it. Like I named the brand, and then we built the identity from scratch, from the color palette, from that cute looking sumo, So, and the how the store is supposed to look, how the packaging is supposed to look, everything. But why we named it Baobab? Because see, it's a QSR. QSR in Brazil is something you quickly consume. People come there, it's a fast food. People come there, they don't spend like more than 15 to 20 minutes. So I can't have a very intricate brand language there. அங்கே உட்காந்துட்டு நான் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது இன்விகரேட்டிங்காக இல்லைன்னா ரொம்ப என்னோட அறிவு அங்கே காமிக்கும். அங்கே காமிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அங்கே வரப்போகிற ஆடியன்ஸே வேறு. அங்கே எல்லா டைப் ஆஃப் மக்கள் வருவாங்க. அங்கே அவங்க கன்சியூம் பண்ணுற டைமே 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான். அப்போ சம்திங் குவிக், சம்திங் விட்டி, சம்திங் ரிலேட்டபிள் ஷுட் பி தேர். அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நான் கமல்ஹாசன் மாதிரி பேச முடியாது இல்லை. அங்கெல்லாம் வந்து தலைவர் ஸ்டைல்னா தலைவர் ஸ்டைல் தான். ஸோ யா, எந்தெந்த பிராண்டுக்கு என்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டி கொடுக்குறது வி ஒன்லி டிசைட். இப்போ அவங்களே வந்து இப்போ உலான்னு ஒரு கேஃபே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. உலா. உலா, அதுக்கும் நாங்கள் தான் பேர் வச்சோம். உலா மீன்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ தமிழ் நேம், நோ? யா, ஸோ உலா மீன்ஸ் roaming. Yeah, stroll. It's a journey. And the cafe is about what do you feel when you take a stroll. Why do you take a stroll? When you want to clear your mind, when you want to clear things, when you want to take a break. And that's what the cafe is supposed to feel like. அங்கே உலான்னு ஏன் பேர் வச்சோம், எதுக்காக, வாட் எவர் ஐடென்டிட்டி வி ஹவ் டன், வை தட் திங்ஸ் ஆர், அங்கே யூ ஹாவ் மோர் டைம் டு கன்சியூம். அங்கே வி ஆர் பிளானிங் டு லைக் கீப் திங்ஸ் தேர் where they can, people can interact with the brand as in to understand why we have named the brand certain way, why the logo looks this way, why the the color palette looks this way. All of this has meaning. And we would also put it out there where people can see why it is done, because they have much more time to consume there. But with a place like Baba, we can't do that because the consumption of time is lesser. So adike samarita, you have to build the personality. You can't have too many layers in Baba, but Ula can have too many layers because it is a very layered space, very layered idea. So should branding come before product market fit or after? See, what do you exactly mean by product market fit? Product market fit as in whether this product can work with the market that we have here. For example, certain product will only work in tier 1 cities like Chennai, Mumbai or something. Okay. Certain product won't. So basically you're talking about finding your demography of audience. Yes, demography, right? Or the kind of audience that we can reach our brand to. So what we do is
You have an idea, you have a business idea, you have your product, you have your service, you say this is what we want to do, this is how we want to do. And when you come to a branding agency, we help you with naming, like I said. We also do the market analysis, right? Oh. We help you even with how to way to focus your product on, in terms of இப்போ maybe நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருப்பீங்க. Let's say you are planning to sell chocolates, these premium luxury chocolates, and they're going to be easily priced at like 300 to 400 rupees. Do you think you'd be able to focus with tier 2 and tier 3 cities? No. So obviously your tier 1 city becomes the market. You would already have this because as a business owner இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்காம வர மாட்டீங்க. பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, we back that up. We tell you why it works. And you'll also get other insight as not just tier 1 cities. Maybe you can also look at these aspects. So உங்களோட விஷனை இன்னும் கான்க்ரீட்டாக ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி நாங்கள் தருவோம். So product market fit into your market research or your target audience happens during the branding process. That is part of branding. That's not away from branding. Branding na, what do you think branding is? It's not logo. It's not colorful. It is strategy. We work on strategies. We work on research. We work on user personas. இப்போ ஒரு கன்சியூமராக நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட் உங்கள் சாக்லேட் எடுக்க போகிறீங்கன்னா, what kind of audience would you be? Are you a corporate 9 to 5? Are you an entrepreneur? Where do you fit into the demography? Where do you fit into the user persona, the audience person? இதெல்லாமே பண்ணுவோம் நாங்கள். ஏன்னா again it doesn't come into visual identity, because we are not again just creating how the brand looks. We are giving a personality for the brand. We are going to set a tone for the brand, which is called verbal identity. So on the brand oda personality eppadi irukum, brand oda persona eppadi irukum, brand la enna mari words use pananum, enna mari messaging sollanum, enna mari language sollanum, all this also comes. So idiyum sethu da branding nu naanga solluvom. It's not just about how it looks, it's also about how the brand feels, how your business feels. All of this. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்பக்ஸ்க்கு போகிறதும் ஒரு கேஃபேடேக்கு போகிறதும், you have a difference. Both of them sell coffee. Yes. Both of them sell coffee. Both of them sell similar products, but it feels different. Why? Because of the brand personality. It's not just the green logo and the red logo. It's beyond logo. It's beyond what... See, there are so many other brands out there who make better coffee. But why do people prefer Starbucks? Exactly. So yeah, it's not just about how they look. It's also about what the brand makes you feel. What do you think Apple is doing today? They make you want to buy their iPhone. They don't just sell the product. They sell luxury. They don't sell iPhones. Apple doesn't sell they don't sell iPhone. They don't sell MacBook. They sell the feeling of what it does to you when you own an iPhone or a MacBook. Why do they have to keep launching it every year? It's not necessary. உங்ககிட்ட 17 இருந்தால் அந்த 17 வந்து ஒரு 5 வருஷம் தாங்கும். இல்லை நீங்கள் உடனே வந்து you'll probably plan an 18 or a 19. Yeah. Because of what you want to consume. That's what Apple does. Even a lot of we can talk about a lot of brands. What is one brand, that you have not created, that you have not worked with, that you really like and adore? There are a lot of brands. Lots of brands out there that I would personally love to work with. I don't know, one such... there are great brands with amazing... great products with amazing either... I would personally love to work with Asian Paints. Nice. They're good at storytelling. I don't know. I first want to work with amazing Indian brands before, even though we worked with a couple of global brands, but I still want to work with great Indian brands. I would love to work with Asian Paints. And it's also because... I really like the way of storytelling that Asian Paints comes up with. Exactly. I would love to work with I really... once, Home is Where the Heart Is episode releases. Yeah, exactly. It's just like, I just want to sit down and watch an episode. And it's not just about that. A lot of their ads
works. A lot of their ads, their packaging. So Asian Paint had this limited edition packaging done for like specific Pongal appo illa Onam appo. Pongal appo they launched this limited edition packaging where it had like illustration of Pongal Madri. Onam Kerala வந்து Onam illustration அந்த boat Boat. அப்புறம் அந்த சத்யா மாதிரி அந்த இதெல்லாம் பொங்கலுக்கு வந்து மாடு இருந்தது கோலம் கரும்புலாம் வெரி குட் நோ அதை வச்சு அவங்க it's the thought, right? It's a thought that the brand அவ்வளோ பெரிய brand நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறாங்கன்றதே makes you feel nice. So Asian Paint is one amazing company. அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா there's so many beautiful companies. Like international level, obviously I would want to work with a brand like Apple. Like I love Apple's ads, like especially the ones which Spike Jonze would have directed. Apple home ஓட ads எல்லாம் செமையா இருக்கும் அப்படியே crazy-ஆ அப்படியே. I would love to work with an amazing perfume brand. Nice. Something like I saw like what Dior did for Sauvage, Johnny Depp oda. Something very quirky perfume. Anything, any product that I find it challenging or unconventional, I would love to work with. Nice. Yeah. There's a lot of great brands out there. So I don't want to like just say the money. But yeah. Nice. So if I ask you what is the most important 2 things that we have to fix as founders when it comes to branding, what would they be? The fact that have an open mind about to do branding for your business. Not even 2 things, just one thing. Just make sure that before you get into the market, you have your branding. Before ஒரு கஸ்டமர் ஏன்னா நிறைய பேர் அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சின்ன பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் நீங்கள் ஹோம் பேக்கிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டிலேருந்து கேண்டில் பண்ணுற பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை பெரிய பிஸ்னஸ் யாராக இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன ஒரு பிராண்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இப்போ வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் abundance. நீங்கள் சும்மா கேன்வாவில் போய் ஒரு லோகோ போட்டுட்டு மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் த பிராண்ட். இப்போ நாங்களே வந்து we have 2 brands. We have Van Communication. Van Communication we have another brand called Brand New Day, which is like a sister brand where we cater to smaller brands. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா who cannot afford a lot of money but still they want to do something. Their ticket size may be something as small as even 7,000 or 10,000. அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கும் we cater because at least you should spend at least ஒரு 10,000 ரூபாய்னாச்சும் if you're planning to start a business in branding. நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸாலும் ஒரு 10,000 ரூபாய்னாச்சும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு உங்களோட பிஸ்னஸ் உங்களோட பிராண்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க. இதுதான் என் பேர், இதுதான் நான் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் தான் நான் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் தான் என் பிராண்ட் பேச போகுது, இதுதான் என் பிராண்டோட பர்சனாலிட்டி. ஸோ தட் யூ டோன்ட் கெட் டைவர்ட்டட். ஏன்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லைன்னா நீங்கள் how can you build that trust with your customer? திடீர்னு ஒரு நாள் நீங்கள் சீரியஸாக பேசுவீங்க, உங்கள் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு சீரியஸாக இருப்பீங்க, திடீர்னு ஃபன்னாக இருப்பீங்க, திடீர்னு குவர்க்கியாக இருப்பீங்க. As a customer, okay, am I supposed to take you seriously? Am I supposed to take you in a fun way? Or am I supposed to take you in a awareness way? What are you? Right? Because Zilla brands, they are very serious. They make sure that they're serious. Zilla brands are very fun. But Credella, they're a fintech app. But their ads are fun. Their ads are satirical. But can you imagine Zerodha being fun? No. Even though Zerodha is completely a different app. Coin Zerodha are not different, but they're fintech app now. Credo fintech, Grow. Can you imagine them having Zerodha or a brand language? Can you imagine opening Zerodha app and you seeing these color things coming into your app? They've created what they have to do. So have that clarity. Because just having a good product is not going to work, especially in the current market. So how has social media influenced the way branding actually works? See, today if you see most of the marketing happens in social media, and when you talk about social media, people prefer anything that is raw. இப்போ current Gen Z கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா how branding works for them is they don't like anything polished. Like they want something to be raw, unfiltered. They want to see the flaws, they want to see the cons. That's how it builds trust, and social media has played a huge role that way.
ஏன்னா இப்போ எல்லா பிராண்ட்ஸுமே சோஷியல் மீடியாவுக்கு வந்துட்டாங்க. இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் இல்லாத பிராண்டே இல்லை. ஸோ அங்கே அந்த ப்ராசஸ், அந்த ஜேர்னி எல்லாம் காமிக்கும்போது it becomes connectable, it becomes relatable, it becomes like you're a part of that journey, because it's that easy for you to keep a track of the things what's happening with the brand, right? So அப்படி பார்க்கும்போது founders have started coming in, people in the brands have started coming, they've started talking, they've started showing their faces just to build that connection. And since right now everybody is into building that connection, even though AI is there, people still want to see what's happening. So in a way it has impacted in a very great way, and that's why personal branding is booming like crazy. இப்போ யார் எடுத்தாலுமே முன்னாடியெல்லாம் we didn't know who the founder of any brand was. இப்போ ஏஷியன் பெயிண்டோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாது. Most of us wouldn't know. Or any big brands as such. Very few brands தான் தெரியும். இப்போ ஜோஹோனா ஸ்ரீதர் வேம்போ இதுனா அப்படின்னு தெரியும். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிராண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபவுண்டர்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா most of the founders are coming in front. So you know, அந்த பிராண்டோட ஃபவுண்டர் இவங்களா, எனக்கு தெரியும், I've seen their Instagram, I see, இவங்க இதை பண்ணுறாங்க, அன்னைக்கு அதை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. It feels like they're your friend, it feels like they're நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. The boy next door feel வந்துடுது, girl next door, boy next door feel வந்துடுது. And any problem you have, you directly get to DM them. They're there available with you, so it feels very personal. So அதனால என்ன ஆகுது, உடனே ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகுது. ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுனால ஓகே எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. ஸோ யா, ஸோ பர்சனல் பிராண்டிங் ஒர்க்ஸ் கிரேசிலி, அண்ட் யூ ஹாவ் டு டூ. யூ வாண்ட் பில்ட் அ பிஸ்னஸ், யூ ஹாவ் டு டூ பர்சனல் பிராண்டிங். Yeah. So before winding up, I just want to end it with a funny and quick round of rapid fire. எதனா ஹேம்பர் தருவீங்களா? இப்போ தான் நான் வருவேன். ரேபிட் ஃபயர் ஹேம்பர் தானே, ரெக்கார்டிங் மூடிட்டு விட்டு போகிறேன். So logo versus storytelling, quick choices. Storytelling, logo should have storytelling, so you can't pick one, but storytelling. Okay. Performance marketing versus branding. See, you can't choose. நீங்க branding பண்ணாதான் performance marketing பண்ண முடியும். So இதுவா choose பண்ண முடியாது, ரெண்டுமே வேணும். Okay. Trendy versus timeless. Timeless. I prefer timeless. Personal brand versus company brand. As to work with, or among these two, not to work with and all, just. I think both are equally important. For your company to grow, you need a personal brand, and for your personal brand to grow, you need a company. Yeah. Amazing. Instagram presence versus website presence. You need, again, first you need an Instagram, and on the Instagram you need a website. So yeah. Amazing. It was lovely talking with you. Yes, darling. It was a lovely session. It was a fun time. ஆயிடுச்சுன்னு கலப்பறியா, but ஆனா இத பத்தி விட்டா பேசிட்டே இருப்போம் நம்ம. But yeah, it was an amazing session. Yeah. And thank you so much for having me here. Thank you so much for coming. Yes. Maybe next time we'll talk about something else. It's definitely. Yes. Yeah. Thank you. Thank you.